Hola chicos y chicas, bienvenidos a la presentación de hoy. Hoy vamos a hablar del clima. La lección se llama ¿Qué tiempo hace? So we're going to talk about the weather. El clima is the weather. And the title is ¿Qué tiempo hace? It means what's the weather like? So first let's dissect. Vamos a descubrir por qué tiempo hace. So you're asking yourself, why? What do you mean by time? Tiempo is time, right? You're right, es correcto. Pero el tiempo también es el clima. So in Spanish, time, you can also talk about time as in the weather. Okay, and we don't use like the weather is this, we use el verbo hacer. Utilizamos el verbo hacer, which is to make or to do. So what does the time, basically it translates to what does the time do? Of course, if you translate word for word, it doesn't make sense in English, pero en español tiene mucho sentido. It makes sense in Spanish. You're saying, what is the weather like? Entonces, ¿qué tiempo hace? Entonces, primero vamos a aprender las expresiones. Entonces, el verbo es hacer. Okay, hace. Hace, to do or to make. Okay, and we don't use pronouns. We don't say él hace. You can say el, but no. Basically, you don't say él, ella, no. You just start with hace. Por ejemplo, it's sunny, hace sol. Okay, if it's like, if there's a lot of wind, hace viento. Or it's very windy, hace mucho viento. People say hace aire, so there's a lot of air. I don't really use that one. No utilizo esa expresión. Hace viento, hace mucho viento. Uso mucho esta expresión porque soy de Texas originalmente. Hace calor, hace mucho calor. So calor is heat. Okay, so it does a lot of heat or it makes a lot of heat. It is hot. Hace mucho calor, hace calor. El opuesto, lo contrario, the contrary or the opposite is hace mucho frío. Hace mucho frío. It is very cold. Now, if it's chilly or fresh or cool, hace fresco. Fresco is fresh, literally fresh, but we use it to talk about cool. Hace fresco. Hoy hace fresco. Today it's cold. Hace mucho calor en Texas. Hace frío en Rusia. Hace frío en Europa. Hace muy buen tiempo. Hace buen tiempo. Means the weather's nice. Buen, okay, means like good. Tiempo, like time, or so hace buen tiempo. The weather's nice. Hace mal tiempo. The weather's not nice. So that's hace. You can also talk about the verb. So it snows. Nieva. Nieva. Hoy nieva. Today it snows. Hoy nieva. It rains today. Hoy llueve. Hoy llueve. Okay, hoy llueve. And if you're following in the video, if you're listening to a podcast, you can't see it. But if you are following in the video, you can see llueve. Nieva. It snows. You can also say hay, like there is. Hay tormenta. There's a storm. Hay tormenta. You can also say está nublado. Like it is cloudy. Está nublado. Okay, so there's a lot of different things. Of course, you could always use combinations. And so I don't want to confuse you too much here, but you could say hace sol. It's sunny, or you can say está soleado. So I'm going to type it here for you. Sol, like sun, soleado. Está soleado. So
Nieva means it snows. You can say está nevando. Está nevando. It is snowing. So you say it snows or it is snowing. Está nevando. Llueve is it rains. Llueve. Está lloviendo. Lloviendo. Está lloviendo. Or people say está lluvioso. It is rainy. Lluvioso. So as you see, there are a lot of combinations. Hay muchas combinaciones diferentes. Okay, so you can just choose the one that you like. Okay, the best. And then, but when you hear the other ones, you understand them. Okay, entonces vamos a ver las fotos. Okay, entonces en esta foto, okay, llueve, está lloviendo. En la foto número 2, hace mucho calor. También hace sol, está soleado. No está nevando. En la tercera foto, en la tercera foto, hace mucho viento. Hay una tormenta o hay tormenta. El hombre no está contento. The man is not happy. Hay una tormenta. En la foto número 4, está nevando mucho. Nieva. Hace mucho frío. ¿Ok? Y yo creo que hace muy mal tiempo. En las fotos número 3 y número 4 hace muy mal tiempo. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco de España, pero también de México y de Texas y de todo. Entonces, en España, en verano, in Spain, in the summer. Verano es summer. So, las 4 estaciones, the four seasons, es invierno, winter, invierno. I'm going to type it here for you. Invierno. Después primavera. Spring. Verano, summer, verano. Y otoño. Otoño es autumn or fall. Otoño. Entonces, en España, en verano hace mucho calor. En Texas hace mucho calor también. Okay. En México, en verano, está lluvioso. Okay. Hay mucha lluvia, hay tormentas, hay huracanes. Okay. Llueve mucho en verano en México. It rains a lot in Mexico. Los Pirineos son unas montañas, mountains, son unas montañas en España. Los Pirineos están en la frontera de España ¿con qué país? Frontera es border. Los Pirineos están en la frontera de España con Francia. Ok, California está en la frontera de Estados Unidos con México. Texas está en la frontera de México con Estados Unidos. Okay, basically it's just saying Texas is on the border, it's on the Mexican-American border, or in the border of Mexico with the United States. Okay. En verano la gente en las playas. En verano, en summer, en verano la gente is the people en las playas, on the beaches. En verano la gente en las playas está tomando el sol. Tomar es take, sol, sun. They are taking the sun or they are sunbathing. So we don't say sunbathing in Spanish. Well, you could say broncear. So to bronze yourself because your skin becomes bronzy or bronze colored. Entonces, la gente en las playas se broncea. But generally, it's better, está tomando el sol. They are, getting some sun. Entonces, rápido, quickly. En verano, la gente en las playas está tomando el sol. Okay, so practice saying that quickly. Okay, so you have to train your kind of tongue to speak quickly. So in Spanish, we speak very quickly. En verano, la gente en las playas está tomando el sol.
Okay, so practice saying it a few times. Okay. En el norte de España, so norte is north. In the north of Spain, en el norte de España, la gente lleva chaqueta. People wear a jacket. Chaqueta is jacket. Chaqueta. Repeat it a few times to remember it. Lleva is like they wear. I mean, it literally means take, but, you know, we use it as wear. La gente lleva chaqueta porque people, you know, take a jacket or wear a jacket because, porque, okay, en verano hace un poco de frío por la noche. Because in summer, it's a little cold at night. Okay, también llueve, bueno, llueve en invierno, it rains in the winter. No es cierto. En invierno nieva. So en invierno no llueve. In the winter it doesn't rain. En invierno nieva. Pero a veces llueve. Sometimes it rains. Hace mucho viento en las montañas. Sí, es correcto. There's a lot of wind in the mountains. Hace mucho viento en las montañas. Ok, entonces ahora vamos a leer el texto. Escuchen el texto. Escuchen el texto. Listen to the text. Ok, y vamos a completar las frases del recuadro. Entonces, el texto. Bueno, en el norte de España, en los Pirineos, que están en la frontera con Francia, ahora también está lloviendo y en las playas del sur, la gente está tomando el sol. Número 2. Aquí depende. Here it depends. En el norte, durante el día, hace bastante calor. In the north, during the day, it's very hot. Pero por la noche, but at night, hace un poco de frío. It's a little cold. Necesitas una chaqueta. You need a jacket. Y en el sur hace muchísimo calor día y noche. And in the south, sur is south. Hace muchísimo calor. It's very hot day and night, día y noche. 3. ¿Por qué? Why? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? Why? What time? Or not what time. What's the weather like in your country? ¿Qué tiempo está haciendo en tu país? En agosto es normal. So these are the sentences. Now we're going to put them in the dialogue. Entonces Hans dice, uff, qué calor hace en España. Okay. Paco dice, en agosto es normal. Hans dice, pues en mi país normalmente llueve en esta época. Okay. ¿Y por qué? ¿Qué tiempo está haciendo ahora en tu país? Okay. Entonces vamos a poner todas, pues en mi país normalmente llueve en esta época. But in my country, normally it rains. Esta época is this time. Okay, so these are some other sentences that go inside the conversation that we're going to put in order in class. ¿Qué diferencia con mi país? What a difference with my country. My country is very different. En las montañas está nevando. In the mountains, it's snowing. Y en el interior sigue lloviendo. And in the central part of the country, in the interior is inner, or the inside. In the inside of the country, the interior part of the country, sigue lloviendo. It continues to rain. Okay? Entonces, I don't want to give you the whole answers. That's why I'm just giving you the expressions. But we're going to put all of these in order in class so that you can build a very nice dialogue about the weather. Okay? And this will help you have your own conversation about the weather, because that's our point will be to be able to have a full conversation about the weather. Okay, several minutes, about 5 minutes long. Okay, so this is for the intermediate group. Okay, so you guys are more advanced, so you can probably have a 5 or maybe even 10-minute conversation about the weather, about your country. Okay, so ahora vamos a escuchar.
Ok, para escuchar, you're going to listen to this one in class, ok. Ahora vamos a ver estas frases si son verdaderas o falsas. Ok, true or false. En el sur de España hace mucho frío. In the south of Spain, it's very cold. Okay. Now, all this is based on the previous conversation. En el sur de España llueve mucho en verano. In the south of Spain, it rains a lot in summer. ¿Verdadero? True or false? Por la noche, at night, en el norte de España hace un poco de frío. At night, in the north of Spain, it's a little cold. ¿Verdadero o falso? True or false? En el país de Hans, in Hans's country, ahora está nevando. Now it's snowing. Y sigue haciendo bastante sol. And it continues being sunny. En los Pirineos hace mucho viento. In the Pyrenees, which are the mountains, hace mucho viento. It's very very windy. Viento is wind, perdón. Entonces, ahora vamos a aprender un poco de gramática. Okay, a little bit of grammar. So let's be very, very practical. So it's kind of like in English, you say, it is raining. So you have two parts. You have the is, which is a verb to be in the present. It is raining. I am eating. I am teaching. I am speaking. Okay, you are listening, etcétera, etcétera. Okay, en español tenemos lo mismo. We have the same. Y es estar más el gerundio. It's a verb to be, okay, that changes plus a gerund. Okay, y esta acción es una que se produce en el momento en el que se habla. This action happens at the same time that you're speaking. So right now, as I'm speaking to you, okay, yo estoy hablando y tú estás escuchando. I am speaking and you are listening. Okay, muy bien. Entonces, estoy hablando. Tú estás escuchando. Él está estudiando. Ella está cantando. Nosotros estamos descansando. Vosotros estáis comiendo. Ellos están a ver, se están levantando. Ellas están cenando. Okay, so ese es uno. You can also do one, which is seguir. The verb seguir is to follow or to continue. Seguir plus the gerund, the ando form. Okay, so it's kind of like I continue being happy. Okay, well, I'm still happy, but you know, it translates to that one. Seguir is to continue or to carry on or to follow. Entonces, esto es una continuación de una acción que viene del pasado. So that's a continuation of an action that comes from the past. Seguir. Entonces, por ejemplo, sigo estudiando. I'm continuing to study. Okay. Sigo estudiando. Sigo cantando. ¿Sigues comiendo? Are you still eating? Ella sigue haciendo ejercicio. Nosotros seguimos hablando. Vosotros seguís yendo a la playa. You continue going to the beach. Ellos siguen preparando la cena. They are still preparing the dinner. Ellas siguen manejando. They're still driving. Okay, muy bien. Entonces, so just remember, it's always the verb estar or seguir, to be or to continue. And then the verb
And at the end of the verb, you want to put the ando, like trabajando. Estoy trabajando, sigo trabajando. I am working, sigo trabajando. I'm still working. I am still, sigo trabajando. So it's ando or endo if it's an ER verb, like comer, comer, comiendo. Okay, muy bien. Okay, and you can also say like the IR verbs that they finish with IR. Por ejemplo, okay, seguir, siguiendo, mentir, just lie, mintiendo. Okay, entonces, so you get the general structure. We're going to practice all of this. Okay, llover, rains, llueve. Nevar, to snow, nieva. Now, if you want to say like, oh, wow, like an exclamation, like, oh, it's raining so much, or look how much it rains, or look at the snow, look how much it's snowing. ¿Cómo llueve? How does it rain? Or what rain? ¿Cómo nieva? Wow. ¿Cómo llueve? Sí, es increíble. ¿Cómo nieva? Sí, es increíble. So, I mean, you want to kind of, it's saying like, wow, it's raining a lot. Okay, you can also say, for example, qué frío. Qué frío. What, how cold? What cold? Qué frío. Or qué calor. What heat? Qué calor. But you can also say qué frío hace. How cold it is. You know, it's so cold. Qué calor hace. Sí, hace un calor terrible. Hace un frío horrible. Hace un día horrible. Okay. It's like sí, hace mucho calor. Sí, hace muchísimo, muchísimo is like more than mucho. So like it's mucho is like a lot. Muchísimo is like super, super duper a lot. Sí, hace mucho calor, hace muchísimo frío, hace muchísimo calor, hace mucho frío. Sí, aquí siempre hace mucho frío en esta época. Sí, yes, aquí siempre hace mucho frío. Here, it's always very cold. En esta época, at this time, in this season, in this, you know, in this, these months, en estos meses. Now, if you want to ask if someone is cold or if they're hot, you don't say it is, no, or estás, no, you say tienes, do you have? Doesn't make sense if you translate it. In Spanish, we use the verb tener, which is to have. ¿Tienes frío? Are you cold? ¿Tienes calor? Are you hot? You can also say, if I'm really cold, ¿qué frío tengo? ¿Qué calor tengo? How cold I am, or I'm so hot. ¿Qué calor tengo? Ah, pues yo no. Oh, but I don't. I'm not cold. ¿Qué día hacia allí? Okay. ¿Qué tiempo hacia allí? What's the weather like over there? Allí, it's over there, or there. ¿Qué tiempo hacia allí? Hace un día muy bueno. Hace un día bastante bueno. Bastante is the same as more, as very. Muy. Hace un día bastante malo. Muy malo. Hace mucho calor. Hace bastante calor. Hace bastante frío. Hace muchísimo frío. No hace nada de frío. No hace nada. It's not cold at all. No hace nada de calor. No hace nada, which is nothing. So it's like nothing. No cold. No hace nada de frío. Estamos a 10 grados bajo cero. Estamos, as we are, a 10 grados, 10 degrees bajo cero. Bajo is under, cero is 0. Estamos, we are at 10 degrees minus 0. Estamos a 10 grados bajo cero. Ok, entonces aquí tenemos muchas frases que las voy a leer ahorita para que tengan las respuestas. ¿Qué tiempo está haciendo en tu país? What's the weather like in your country? Está haciendo. Or you can say, ¿qué tiempo hace en tu país? But if you put está,
Then you have to say, está haciendo. But you can also say, ¿qué tiempo hace en tu país? En las montañas está nevando y en el interior sigue lloviendo. Okay? In the mountains está nevando. It is snowing. Y en el interior, in the interior, okay, sigue lloviendo. It continues to rain. It's still raining. 3. En el país de Hans, normalmente, en el país de Hans, normalmente, okay, in Hans's country, normally, okay, llueve en esta época del año. O nieva en esta época del año. Okay? It rains or it snows. En las playas, la gente está tomando el sol. People are taking the sun or they're sunbathing. They're getting some sun. En las playas, la gente está tomando el sol. Ok, chicos, muy buena lección. Ok, entonces vengan a la clase. Come to class. Come to class. And if you're not part of the group, join the class so you can practice all of this. You can practice these conversations. It's it's a great price. You get all of the materials, the PDFs, the exercises. You also get to join the live Zoom calls, about an hour, 15 minutes, an hour and a half, where you get to speak a lot. Okay. Y hablan español, practicamos el español. Yo les corrijo, I make corrections. It's a great system that we have going. So join us. Órale, chicos, hasta luego.